Oy, settle na. So since kay si ma'am is not around naman, we are tasked to create our video recording lang taron. So, good morning everyone. So we are the group 1. So our topic for today is the moral dimension of human existence. So first, the moral dimension of human existence. So morality as per Michael Moga is a fundamental aspect of every person's life. So according to Michael Moga, morality is encompasses with the various implications such as doing bad or good as well as the right and wrong. So Moga cites the explores two basic positions to the above question in his book Toward Authentic Morality. So first, Moga introduced the two basic position which is morality. Next, the second one is non-moral. So first, we'll discuss about amorality. Amorality is it is the moral of one example, one area or that specific area they have ginasunod or gina-follow ng mga rules and obligation as well as the right and doings in that particular area which kabaliktaran man is the non-moral said to be free and independent. It is the mixtures of individuals. So, diri man is free man siya of independent. So, anyone can participate but abide the law and also the rules and regulation of that particular area. So, sa tanan gipang istorya ni Moga, no, in conclusion, Moga contends that if we are to be fully human, we must somehow manage to maintain a sort of balance in all of these areas of our lives without neglecting any. So, pasabot ani is, even if we have a different digdikanan or we have sagasatan na lugar, but respect begins respect. So, kita, just like us, we are from Agusan, somehow, taga-lain pa nga munisipyo, taga Surigao, taga San Franz, Mayugan. So, ang ato lang is, respect begins respect. As I respect you, you respect me. Diba? Kana ang conclusion ni Moga nga, the principles of having this equal treatment nga, i-treat mo siya as human as well as it will follows to your followers. So, there are characteristics of moral principles. So, daghang mga philosophers nga they possess or they come up with more philosophers in contemporary times are able to come up with short list of specific. So, there are mga characteristic of moral principle which is na there are mga distinctiveness and the uniqueness of every principle. So, mabati na to karon ng mga principle. There are 8 principles. So, let's start with number 1. So, we discuss about the characteristics of moral principles. So, first, number 1, reasonability. This means that primarily moral judgment. So, there is a reasonability. It is the morally right or wrong of that argument. Let's take for example is the expression or the personal individual kanang judgment or argument sa isa butang. So there ang principle ani is reasonability. They are reason on how different area or different kanang thing ma-judge or ma-argue in that particular na siya ma-express sa isa ka butang. Mao na siya ang reasonability. So next, that way, arguability
So tama to yung kanang explanation about reasonability. Particularly kanang debatable ng mga situation na pro government and kabaliktaran sa pro government. Diyan ang insist sa mga arguments nga whether to defend your side as well as ito yung gingon nga just take a look of that particular person makaabot ng mga judgment nga not particularly judgmental ka but natay mga judgment nga ay kanisiya is kanana. Di ang butang ang reasonability. That's why nga ay butang nga reasons to judge. So next, one country, Philippines. So those kanang mga rules and regulations sa Philippines is as a citizenship in that particular area sa toa is we need to abide sunod na to ilang mga rules and regulations kay naman ta diriya. Di ba? Mo na gitawag nga universalizability. Kay we are one. Di ba? One team, We are in the now. Kay kung wala or dili nato i-follow ilang mga kanang mga rules and regulation, maybe natay mga sanction or mga kanang consequences nga ma-face in terms nga atong labagon ilang mga cons. Just like di ba na mga wala kay gitawag nga mga preso kay they regulate or they labag nila ang batas sa Butang. sa atong country. Di ba? So there is if I judge that an act is right for a certain person, then the act is right for wrong. Morally, dili siya good. In terms sa mga is makita nimo nga nakay preferences ba nga dapat kani is kaning makatabang or maka benefit sa ako but ang tanaw sa imo sa public is dili gid siya acceptable nga tama. So di ba? Resa nang di ba? Kabalo mo nang mga white lies. Sagot ko white lies. Puti. Ibali, sukwan ka sa iyong mama kana nakasara ka sa iyong mama. Ibali, imo lang kanang dili something, dili siya baka kanang for goodness ang imo ingon ba. Mo na ginatawag nga white lies kay as well bakat siya pero kana bitaw ikasabi sa imo hawa. Kasakit. Ikaayo pud nga namakap ka nga as well as ikaayo sa imo nana ba. Di ba mo na to ping bitaw nga. Bisag laro-laro itaas mo nga wala man turok na to sa akong classmate. Oh, bakakon mga marabae ba? Nagbuwag ping corporate, nagbuwag sa tinana. Naguwat mi bata. Sige, na-example na itong classmates. Hala, ladies and gentlemen. Na ako example ng white lies no kaya ayo i-zoom bro. So sa white lies kay naka-experience ko ana during katong mga last year kanang kuan ako ang mama aw kami gyud devoted gyud mi sa Catholic. Nya ako kay mura kog kanaganing kanaganing nay nag-invite as katong sa kanang mga sa born again ganing religion. So kanang sila mama labag gid kay sila sa ako nga kanang kuan nga nagasimba ko sa born again nya kuan ako nga magpabautismo ya sila mama dili niya para makasimba ko every Sunday dito kay di magid sila mosugot mga white lies na lang ko nga mama kuan ato ko dito kung sa nga nani talakogon kay ang amo is sudlanan pa jud mo kinahanglan ko mulugso kay para makasimba ko dito so mamutbot na lang ko mamakak na lang ko kay para makasimba ko dito so that's an example of my white lies. Yes.